historical fact. His Excellency the President resigned as the Secretary General of KANU on 6th of October 2007. And today is which date? 10th. It's almost an anniversary. Thank you. Thank you so much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Chairman Gideon Moi for the party of KANU, waheshimiwa waliomo ndani humu na viongozi wengine. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Watu wa Baringo amjambo. Amjambo tena. Basi langu ni kusema tunashukuru Your Excellency. Nimekuja hapa pia kusema machache. Ogo kotomo got kemwai anyingi maginge ngele itubesienuni. Kele mitienda nemwae kole ne mie netya ago garara netya yemengindos chetupcha eng yamdaet agenge. Mamie okwege? Mie anda mamie? Kongo mie kogokibunu chengwanin. Your Excellency, amut kogobesien kogoromen achek biikab Baringo. Koriria alak mayelewani alak kole ne? Kogiriria ak achek amache amwachi biikab Baringo ale mutyo. Mutyo. Mitamu kobun tuguk chemaonai ole ne. Kongamu kakonyo chitab His Excellency chitab koba emet ako nabaiwech tugul komukonyo komwawech kole konegi. Ngamu kongomwa tugeno kole nenyo teta. Kokoingen biikab tugen kole magegei teta. Kongamu matokoitu teta segegei. Kwa abwati ale karong His Excellency numegegere muto segegei. Ngomi chomuto ko yabach. Thank you. Kiamo ganda kamo kule tuyet ni rani kutuyet ni barais ninyo. Kage chiroyu amu onget kule kotestai ne amut. Kya chopke o chopke lakini mait kuwe nota inende ningen amune mait. Alenji Ogasa Amochis Alenji Kige Galal lakini kaga inyo imochi
picture. Amune kemi rani. Kichang tuguk chichang amachini kule kiachenge kecheret nirani sawa toret picture. Amakchini chemiach. Kimi tuguk chi matar. Kimi barabara. Chi gotonon. Kimi chuba dam. Kimi tuguk kab. Pakwangut. Ale kanawa. Atiamis. Agbi George Babaringo. Kulenjon Kigalali Kulenjon Jota Tugul Kemwa Ayayane Alenji Amu Ikondo Indet Agmilim Jimwagi Sowalak Mutai Agi Niois in Bayemeta Kenya Aki Queen Bichachuga Chuchoman Ayan Alenji Noise so Mom Chamochichan Rais ya Jamhuri ya Taifa ya Kenya Nyogolal Jin Bigo Jogoo. Aya. Watu wa Baringo hoye. Kanu hoye. Ndugu zangu wa Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Aya, tunaweza keti. Basi. Mheshimiwa Senator Gideon Moi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama anzilishi wa taifa letu la Kenya, chama ya KANU. Familia ya baba yetu Mzee Moi, wana KANU, wana Baringo na Wakenya wote. Wacha nirudie tena niseme hamjambo. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika leo hapa Kabarak, mahali pa mzee baba yetu rais wa pili wa Kenya, Mzee Daniel Toroitich Arap Moi. Nyinyi mnajua hii maneno yote imesemekana hapa, mimi najua ni kweli, mimi najua na mimi ndio nitajibu. Tunaelewana? Ane jita nama ngale. Mama jo wame Gideon anano ame jitage. Ane jito. Sawa? So kabla sijasema, kwanza mimi nataka niseme nimefurahi sana mimi mwenyewe. Unajua wakati tuliongea na huyu ndugu yangu Gideon, tukapanga maneno, tukapanga maneno ya zamani, tukapanga maneno ya hapo katikati, tukapanga ya maneno ya sasa, tukapanga ingine ya mbele. Lakini sasa baada ya sisi kukubaliana, sasa ikatokea maneno. Sasa hii maneno yote tutakubaliana.
nani ataenda kusema hii maneno? Si ndio? Na itaenda kusemwa wapi? Si ndio? So mimi nikamwambia Gideon, mimi ndio nitakuja kusema. Na alafu akaniuliza, unataka tukuje tuseme wapi? Iko State House Nairobi, iko State House Nakuru. Mimi nikamwambia nilikuja kwako siku ingine, mahali inaitwa pale kwa Makonge inaitwa nini? Alfega. Akaniambia hapana, nimehama sasa, siku hizi mimi niko Kabarak. Nikamwambia hiyo maneno mzuri sana, Kabarak. Sasa tuweke maneno Kabarak, si ndio? Na kwa sababu hii Kabarak ni nyumbani, kwetu. Hapa hatukaribishwi, sisi tuko nyumbani. Mauna hii Kabarak mimi naelewa sana. Rooms yote hapa kwa mzee, najua iko room gani, iko maneno gani, najua hii pale. Dining hall iko wapi? Ile mahali tulikuwa tunapangwa iko kona gani? Namna hii. Si ndio? Na pia nimetembea na mzee kwa ile kombi yake hapa Kabarak, nimetembea almost everywhere. So mimi nikiwa hapa niko nyumbani. Nilisema siku ile tulikuja kumsindikiza mzee, nikasema ya kwamba mzee Moi alikuwa mzee wa familia hii, baba ya familia hii, lakini vile vile alikuwa baba ya jamii nzima ya Wakalenjin. Na Mungu akamjalia akawa baba wa taifa la Kenya. Si ndio? Na niliambia this family siku hiyo ya kwamba tunawashukuru kwa sababu nyinyi mulikubali tugawane baba yenu na sisi wengine ambao hatukuzaliwa na yeye. You accepted to share, and I remember saying it because it is the one thing I believe in, that you accepted to share your father with us. He was your father, but he also became a father to many. Many of us included, specifically myself. In Moi's political journey, and it is long, many years, the rest of us were privileged to work with Moi in the final years of his presidency. And if there was a person, and Sunkuli knows, if there was a person close to Mzee Moi in his last years as president of Kenya, it was William Ruto. Ni kweli? That is the truth. And I know Mzee Moi mentored many people, many leaders in many parts of Kenya. And he made a huge contribution to our nation. But if there are leaders who are the last bones of Moi's political life, I am among the last born, Mimi. So, as my brother Kipsiele here, Mr. Towit, akitukaribisha hapa nyumbani kama kitinda mimba wa Mzee Moi, mimi pia
kama kitinda mimba wa Moi wa siasa, mimi nawakaribisha nyumbani. This is our home. Umesikia? Niko hapa sasa. Yes. Nawakaribisha nyumbani. Sababu wakati Gideon alisema tukuje hapa, mimi ndio nilifurahi zaidi, nikasema basi tuende nyumbani. Wengine walikuwa wanajaribu kuniambia, "Oh, unaenda Kabarak, unaenda Kabarak." Sasa mungetaka tuende wapi? Si Kabarak. Si hapa ndio nyumbani kwetu. Yes. Sisi ni watu hapa. So karibuni sana. Wale mmetoka mbali, wale wengine karibuni. Karibuni. Na mimi nimekuja hapa kwa sababu mnataka tukubaliane na nyinyi. Kwa mapenzi ya Mungu, kwa kura zenu na kwa maombi yenu, mimi leo ni kiongozi wa taifa la Kenya. And I don't take it for granted. It is because of the support of millions of Kenyans, the prayers of millions of Kenyans, and their goodwill, that today, by God's grace, I'm the president of this great country called Kenya. Na sababu hiyo, chama cha KANU ndio chama iliyotusaidia kulete independence katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? And if there is a political party that must mind about what Kenya becomes, it must be the founding political party called KANU. You must be interested on what happens to Kenya. Our forefathers, the people who made huge sacrifices to found this country called Kenya, made huge sacrifices so that we can be an independent country, had a vision for this country. And their vision was for a united, prosperous country called Kenya where no citizen is left behind. Ni mnanielewa? That is what informed their sacrifice. They did not make sacrifices so that we can be disunited. They did not make sacrifices so that we can be backward or poor or uneducated or sick or unable to do the things that makes this country great. They made sacrifices so that this country can thrive and become a greater nation. And I want to tell you, good people, especially as I speak to those of you who are members of the founding party of our country, that the sacrifice that were made that time is because so that we can get rid of ignorance. We can build a firm foundation for education. And that is why President Moi, taking over from the founding president of this country, became a great champion of education. He made a huge contribution to education because ignorance was one of the biggest things we wanted to get rid of in this nation. It is the reason why President Kibaki, taking over from President Moi, rolled out the free primary education program, building on what President Moi had done. It is the reason why my predecessor, President Uhuru Kenyatta,
worked on 100% transition because there were too many kids falling through the cracks in the education system. And it is the reason why today, under this administration, I have made it my purpose to make sure that every child who is in school, building from free primary to 100% transition, we ended up with so many children in school, but we had shortages of classrooms, we had shortages of teachers, and we had limited funds to teach our children. Those are the three things that have become my intervention in the education sector. Today, we have hired 100,000 teachers, the highest in Kenya's history, because I am building on what my predecessors did. Today, we have built in the last 3 years 23,000 classrooms, again to make sure that every child who goes to school